today we are going to solve the remaining example for this all miscellaneous exercise. Now let's see the next example on this exercise. Example number 5 is in triangle ABC, prove the following. First sub question of this question is A sin A minus B sin B is equal to C sin in bracket A minus B. So see, for proving this result we know that we have to apply only the sine rule, cosine rule, otherwise projection rule. The triangle चे मोस्टली एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी या तीन पैकी जो रूल कन्व्हिनियंट आहे त्या रूलचा काय करायचं आहे आपल्याला यूज करायचा आहे. आता बघा या ठिकाणी तुम्ही साइन रूल दोन फॉर्मने यूज करू शकता. एक तर a by sin a म्हणजे sin is proportional to the sine of opposite angle, otherwise sine of opposite angle is proportional to the side of a triangle. दोघांपैकी जो कन्व्हिनियंट रिझल्ट आहे तो आपल्याला इथं यूज करायचा आहे. In that case, in the left hand side of this result, I want the value of a. Okay. Now, first I take the left hand side of given result. LHS is equal to A sin A minus B sin B. Now by using sine rule we know that A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to K. Therefore value of A is equal to, we get equating first and last term, we get K sin A. Value of B is equal to, we get K sin B, and value of C is equal to K sin C. Now use the value of A and B. In that case we get LHS is equal to, value of A is K sin A into sin A as it is minus K sin B into sin B as it is. A common factor of these two terms is K in bracket, product of these two terms get sin square A minus sin square B. Now for simplifying this bracket, first we have to expand this bracket, a square minus b square, and we know that the expansion of a square minus b square gives a plus b into a minus b. So we can write k in bracket sin a minus sin b into sin a plus sin b. Okay, now k as it is, we know that the factorization formula for sin c plus sin d and sin c minus sin d. We know that sin plus sin get 2 sin cos and sin minus sin gives 2 cos sin. So use the factorization formula in this bracket. We get 2 cos a plus b divided by 2 into sin A minus B divided by 2. Then again use the defactorization formula sin C plus sin D, but in that case C is replaced by A and D is replaced by B. We get 2 sin C plus D is A plus B divided by 2 into cos
divided by 2. Okay. Now k term take as it is. We get k as it is. Now this term and this term we can take in bracket. या दोन ज्या टर्म्स आहेत त्या काय करायच्यात आपल्याला 2 cos आणि हा sin ऑफ बोथ अँगल्स आर सेम या आपल्याला एकत्र घ्यायचे आहे. फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये आपण टर्म्स घेतल्या 2 sin a plus b divided by 2 into cos a plus b divided by 2 and remaining terms take in second bracket. Second bracket is 2 sin a minus b divided by 2 into cos a minus b divided by 2. Okay. Now k as it is, in that case we have to apply the double angle formula and we know that sin of 2 theta we can write 2 sin theta into cos theta, but in that case theta is replaced by a plus b by 2. So get the value of first bracket is sin 2 times this angle, 2 times a plus b by 2, get a plus b, and 2 times sin a minus b by 2 into cos a minus b, get sin of 2 theta, but theta is a minus b by 2 into 2, get a minus b. Okay. Now k take as it is, but in that case we know that the angle sum property a plus b plus c get pi, but I want the value of k, so a plus b we can write pi minus c. Okay. Now using this result, in that case we get sin of pi minus c sin of a minus b as it is. Okay. K term take as it is. Use the aligned angle formula. We know that pi lie on x axis. X axis वर trigonometry change होत नाही. म्हणजे sin चाच काय राहील sin of c, and this angle belongs to second quadrant, and in our second quadrant we know that sin trigonometry determine the positive sign. So sin pi minus c gives sin c sin of a minus b as it is. So in these two terms we know that the value of k sin c, by using sin rule k sin c gives c. Okay, is equal to, we can write c sin of a minus b is also equal to right hand side. So hence we prove that a sin a minus b sin b is equal to c sin a minus b. So first of all write down this example. Now see the second example. Second example is cos 2a divided by a square. Second example, cos 2a divided by a square minus cos 2b divided by b square is equal to 1 by a square minus 1 divided by b square. Okay. So first I take left hand side of given result is cos 2a divided by a square minus cos 2b divided by b square. आता या टाइपचे एग्जांपल सॉल्व करण्यासाठी मोस्टली आपल्याला
ट्रायंगल ज्यावेळेस थ्रू दॅटचे एक्झाम्पल असतील, अदरवाइज ट्रायंगल सॉल्व करायचा असेल, वी हॅव टू यूज दी साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल. सो इन दैट केस फर्स्ट I कन्वर्ट cos to a. हा जो डबल अँगल फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे, फक्त a मध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचा आहे. त्याशिवाय आपल्याला कोणताही रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल किंवा प्रोजेक्शन रूल, या ठिकाणी कोणताही रूल अप्लाय करता येणार नाही. त्यासाठी या ठिकाणी तुम्ही cos 2a चा ऍक्च्युअली 3 फॉर्म्युले आहेत, त्यापैकी कोणताही तुम्हाला जो कन्व्हिनियंट आहे, सुटेबल आहे, तो तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. आपला हा प्रॉब्लेम आपण डिफरंट मेथडने सॉल्व करू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला जी मेथड कन्व्हिनियंट आहे ती तुम्ही अप्लाय करा. तर या ठिकाणी बघा cos 2a चा फॉर्म्युला कंप्लीटली जो cos मध्ये एक्सप्रेस केलेला आहे तो जर यूज केला या ठिकाणी, तर cos 2a यूज 1 minus 2 sin square a and whole term divided by a square take as it is minus same formula use for cos 2b, we get 1 minus 2 sin square b whole term divided by b square. Okay, now separate the denominator of both term, we get 1 by a square minus 2 sin square a divided by a square. Take a minus sign in bracket, we get minus 1 by b square, minus minus sign gives plus 2 sin square b divided by b square. Okay, now take these two terms, 1 by a square minus 1 by b square. Now take a common factor of these two terms is minus 2. In bracket we can write this term as sin a divided by a bracket square minus sin b divided by b bracket square. Okay, now in that case we have to apply the sine rule, and we know that sin a by a is also equal to sin b by b. So difference of these two terms get the value 0. By using sine rule we can write 1 by a square minus 1 by b square minus 2 times in bracket, write down the sin a by a, take as it is sin a by a bracket square minus sin a by a bracket square. Using sine rule we know that sin a by a is also equal to sin b by b. Okay, now simplify this bracket, we get 1 by a square minus 1 by b square minus 2 times difference between same term, we get a 0. So we prove that 1 by a square minus 1 by b square is equal to right hand side. So hence we prove that cos 2a divided by a square minus cos 2b divided by b square is equal to 1 by a square minus 1 by b square. Okay, so pause the video and write down this example. Let's see the some important properties. Yeah, property important आहेत. They are not given in your textbook. So see and how to prove all these properties. Listen carefully. From all these properties, we know that they all formulas for trigonometric function. Trigonometric चे सगळे रिझल्ट जेव्हा तुम्हाला माहित असतील त्याच वेळी तुम्हाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टँड होणार आहे. त्याचे सगळे रिझल्ट आपल्याला काय करता येतील, प्रूव्ह करता येतील. I just only prove the first result. So in that case we know that the identity, या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचे आहे, आयडेंटिटीजला यूज करायचे. First I take a right hand side of this result. See, first property, right hand side of first property is cos inverse. Cos inverse in bracket root 1 minus x square. So see and listen carefully. आता या ब्रॅकेट मध्ये हा cos inverse
या ब्रॅकेटमध्ये जी x आहे, x व्हेरिएबल, त्या x व्हेरिएबलचं सबस्टिट्यूशन आपल्याला असं करायचं आहे की आतमध्ये cos ट्रिग्नोमेट्री काय झाली पाहिजे डिटरमाइन, म्हणजे बाहेर जर cos असेल तर आतमध्ये पण काय आला पाहिजे, cos आला पाहिजे. त्यासाठी बघा वी नो दॅट द आयडेंटिटी 1 minus sin square theta get the cos square theta. So I put the value of x. Put x is equal to sin theta. Now by substituting this value we get theta is equal to sin inverse x. So we can write cos inverse in bracket 1 minus sin square theta, and we know that the value of 1 minus sin square theta is cos square theta by using the identity. So we get cos inverse of, taking the square root of cos square theta is cos theta. So we know that the property cos inverse of cos theta, we can write theta by using the property cos inverse of cos x get x. So is also equal to, we can write the value of theta is sin inverse x is equal to left hand side. Similarly तुम्ही सेकंड रिझल्ट प्रूव्ह करू शकता. So now see third and fourth result. In these two result we know that the double angle formula. आता या ब्रॅकेट मध्ये x आपल्याला असं सबस्टिट्यूशन करायचं आहे की आतमध्ये काय झाले पाहिजे, तर cos ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन झाली पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी बघा x ची जागा, या ठिकाणी मी तुम्हाला या बाकीचे रिझल्ट्स आणि फक्त हिंट देऊन देणार आहे. तुम्ही सगळे रिझल्ट इथे प्रूव्ह करू शकताय. या ठिकाणी x चं सबस्टिट्यूशन तुम्ही x इज इक्वल टू sin थीटा करू शकता. ओके, put x is equal to sin theta, sorry sin theta. We know that 1 minus 2 sin square theta get cos 2 theta. So cos inverse of cos 2 theta, we can apply this property, we get the 2 theta. So 2 as it is, and value of theta get sin inverse x. So similarly in that case we have substitute value of x is equal to cos theta, and we know that the double angle formula 2 cos square theta minus 1 get cos 2 theta. Similarly हे सगळे रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी या ठिकाणी तुम्हाला ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला माहित पाहिजे. वी नो दॅट द ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला फॉर sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin 2 theta. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही x चं सबस्टिट्यूशन काय करू शकताय, sin theta. सिमिलरली सेकंड नेक्स्ट रिझल्ट मध्ये x तुम्हाला काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे, cos theta. देन वी प्रूव्ह द सेकंड रिझल्ट. अँड रिझल्ट नंबर 7 मध्ये तुम्हाला x चं सबस्टिट्यूशन करायचं आहे tan theta. वी हॅव टू प्रूव्ह द रिझल्ट नंबर 7. सिमिलरली या ठिकाणचे जे सगळे रिझल्ट आहेत ते प्रूव्ह करण्यासाठी आपण डबल अँगल फॉर्म्युले हे sin cos मध्ये रिप्रेझेंट केले, आणि अदरवाइज ते सगळे फॉर्म्युले आपण काय केलेले आहेत, tan मध्ये रिप्रेझेंट केले. देन वी नो दॅट 2 tan theta upon 1 plus tan square theta gives the sin 2 theta. Same 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta gives cos 2 theta, and 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta gives tan 2 theta. So for proving all these results we can take x is equal to tan theta. ओके, x जर तुम्ही tan theta घेतला केला लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड मध्ये, तर वी गेट दी लेफ्ट हँड साइड ऑफ दिस रिझल्ट. ओके, नाउ फ्रॉम प्रूविंग द रिमेनिंग टू रिझल्ट, सी अँड लिसन केअरफुली. इन दॅट केस बाहेर साइन ट्रिग्नोमेट्री आहे, म्हणजे आतमध्ये जो ब्रॅकेट आहे त्याच्यामध्ये x आपल्याला असं सबस्टिट्यूशन करायचं आहे की इथे काय झाले पाहिजे, साइन ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन झाली पाहिजे. And we know that the double angle formula for sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta. So in that case हा जर आपण sin inverse x या ठिकाणी पाहिजे असेल तर हा जर तुम्ही sin theta पुट केला तर 1 minus sin square theta we get cos square theta, and root of cos square theta gives cos theta,
and we know that the formula for 2 sin theta into cos theta get sin 2 theta. Sin inverse of sin 2 theta gives 2 theta. Similarly, we can prove the last result. आणि हे सगळे ऍक्च्युअली प्रॉपर्टीज आहेत त्या तुम्ही डायरेक्टली यूज करू शकता. आणि all these properties are given you in NCERT book. Okay, so first of all write down all this property. Now see the examples based on inverse trigonometric function. The next example is show that example number 6 is show that 2 sin inverse 3 by 5 is equal to 3 by 5 is equal to sin tan inverse 24 divided by 7. So for proving this result, first I take left hand side of this result is 2 sin inverse 3 divided by 5. Okay, see and listen carefully. Left hand side मध्ये sin inverse trigonometric function आहे. आता या ठिकाणी याचं ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे, tan इन्व्हर्स मध्ये करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्ही दोन प्रॉपर्टी अप्लाय करू शकता. एक म्हणजे जस्ट आपण आता घेतलेली 2 tan इन्व्हर्स x gives tan इन्व्हर्स 2x divided by 1 minus x square. Otherwise, first this sin inverse transform to tan inverse. आता हा sin inverse ज्यावेळेस आपल्याला tan इन्व्हर्स मध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचा आहे त्यावेळेस आपण एक पहिल्यांदा ट्रायंगल कन्सिडर केला. हा ट्रायंगल मध्ये बघा हा अँगल आहे तुमचा x. सो फर्स्ट लेट पुट sin inverse of 3 by 5 is equal to x. So take this inverse function to the right hand side. We get sin x is equal to 3 divided by 5. And we know that sine gives opposite side of one hypotenuse. That means opposite side of this triangle is 3, hypotenuse is 5. Okay, first I find the remaining side of this triangle is 25. 5 square is 25 minus 9, we get a 16, and square root of 16 is 4. Now value of tan x gives opposite side of one hypotenuse. Opposite side of this triangle is 3, adjacent side is 4. Therefore value of x we can write tan inverse of 3 divided by 4. Okay, now resubstitute the value of x. We know that the value of x is sin inverse 3 by 5. So sin inverse of 3 by 5 we can write tan inverse 3 divided by 4. Okay, now left hand side of given result is 2 sin inverse 3 divided by 5. Okay, 2 take as it is sin inverse of 3 by 5 we can write in terms of a tan. So sin inverse 3 by 5 gives tan inverse 3 divided by 4. Okay, now we know that the property 2 tan inverse ची property तुम्ही यूज करू शकता. Otherwise 2 tan inverse हा स्प्लिट केला तर टर्म आपल्याला मिळतील tan inverse of 3 by 4 plus tan inverse of 3 by 4. And we know that the property tan inverse x plus tan inverse y, both x and y are greater than 0, but product of x and y, in that case x and y is just strictly less than 1. Okay.
Now by using the property tan inverse of x plus tan inverse y gives tan inverse x plus y whole term divided by 1 minus x is 3 by 4 into y is also 3 by 4. By using property tan inverse x plus tan inverse y, you can write tan inverse xy divided by 1 minus x1. Sorry, x plus y divided by 1 minus x1. Now simplify this bracket, we get tan inverse of, in bracket, LCM of both term is 4, sum of numerator get 6, whole term divided by 1 minus 3 3s are 9, 4 4s are 16. Okay, now tan inverse of, we can write 6 by 4 whole term divided by 16 minus 9, we get 7 divided by 16. Now take a cross multiplication, we get tan inverse in bracket 6 by 4, cross multiply by 16 by 7. Okay, 4 4s are 16, we get tan inverse in bracket 24 divided by 7 is also equal to RHS. So this problem we can prove the remaining method. So sorry, हा प्रॉब्लेम तुम्ही डिफरंट मेथडने पण सॉल्व करू शकता. म्हणजे हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी तुम्ही tan इनवर्स ऑफ x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square, हा फॉर्म्युला सुद्धा आपल्याला काय करता येतोय, या ठिकाणी यूज करता येतोय. आणि या फॉर्म्युलेने सुद्धा आपण LHS is equal to RHS शो दॅट करू शकतो. Okay, now the remaining example of this miscellaneous we will see in the next video lecture. Okay.